మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. లూజు 11, పొడవు 14. లూజు 11 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 6 తీసుకోవాలి. మెడవెడలపు 3, మెడదింపు 10 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. సింపుల్ మోడలు లేస్ వేసుకుని లేస్తో మోడల్ చేసుకుందాం. ఇలా వంపు తీసుకోవాలి. మెడ తిరగేసుకోవాలి. సెంటర్ నుంచి ఇచ్చుకుంటే నెక్ వంకర రాదు. ఇలా సెంటర్ నుంచి ముందు ఈ సెంటర్, తర్వాత ఆ సెంటర్ విడివిడిగా కుట్టుకుంటే నెక్కలన్నీ బాగా మూలలు కలుస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్లు వేసుకుని ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా తిరగేసుకున్న తర్వాత ముందు నడుముకు తిప్పుకోవాలి. నడుముకు తిప్పేసుకొని ఆ తర్వాత లేస్ వేసుకుందాం.
కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చుకొని ఇలా రౌండ్గా ఇదే షేప్లో వేసుకోవాలి. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.